Alright, naona kisamvu kiko tayari. Sasa inabidi tutandike ugali live bila chenga sasa hivi hapa. Naitwa Masunga John na leo naenda kutengeneza kisamvu baada ya miaka zaidi ya 10. Right, I'm gonna make cassava leaves today after more than 10 years, so I'm excited. Let's go. Alright, kisamvu changu ni dry, kwa hiyo nitaanza kwa kuchemsha. I have to start by boiling the cassava leaves. Na baada ya kuweka maji, basi nitakichemsha. Alright, sasa ngoja tukipike kwanza mpaka kianze kulainika ili tuendelee na viungo vingine. Na leo nitatumia coconut milk. I'm going to use coconut milk. So I will blend coconut milk. Blend coconut milk na karanga with nuts. Peanut. Yep. Okay. Ready. Haya, naona kisamvu kimeiva. Sasa tutaanza kuunga. Alright, the cassava leaves is cooked now. So I'm gonna mix with garlic, onions, tomatoes, and then coconut milk with peanut. Yeah, the ingredients, tutachanganya garlic ambao ni kitunguu saumu, kitunguu pamoja na nyanya, tutaunga, halafu baadaye tutaweka tui letu la nazi na karanga. Haya, tutaanza na kitunguu saumu. Start with garlic. Fry the garlic. Tutaanza na kitunguu saumu hapo. And then kitunguu maji, onions, kitunguu, fry. Halafu nyanya, tomatoes. Haya, wacha nyanya zipike kwa dakika 2-3. Let the tomatoes cook for a few minutes. Now, baada ya nyanya na vitunguu na viungo vyote kuwa tayari, basi tutakiweka kisamvu chetu, okay? Now we're gonna add back the cassava leaves because the tomatoes and onions are okay now. Alright, put it back there. Haya, ongeza kisamvu chetu hapo, changanye. Halafu ongeza chumvi, some salt, ongeza chumvi, then mix, changanya. Halafu pika kwa dakika kama 5 fulani ili kilainike. Then cook for like 10 minutes. Haya, kisamvu kiko tayari. Kwa tutaongeza tui la nazi pamoja na karanga. Now we're gonna add the coconut milk with coconut milk with peanut. Wow. This must be very, very yummy. Halafu changanya and mix. Wow, this is yummy. Haya, basi ngoja tu ache ipike kwa dakika 2-3 ili nazi pamoja na karanga ziive. Let the coconut and peanut mix cook and be ready.
Alright, naona kisamvu kiko tayari. Sasa inabidi tutandike ugali live bila chenga sasa hivi. Right, now it's time to make ugali. Alright, this is cassava leaves with coconut milk and peanuts. Right, looks good. Inaonekana vizuri, kwa hiyo inabidi tutengeneze ugali sasa hivi. Asante kwa kuangalia video hii. Asante kwa kuangalia video hii. Tafadhali jiunge channel kwa video mbalimbali. Masunga John and bye for today.